Fala galera, aqui é o Betão da Vampire trazendo o detonado 100% platina do jogo Call of Cthulhu. Ele está na promoção na PSN por R$45 e também está de graça para quem assina Live Gold no Xbox One. Ok? Então vamos aproveitar e platinar. Uma platina razoavelmente fácil. A gente vai ter que zerar duas vezes. A primeira pegando tudo e tal, mas a segunda vez é bem rapidinho, fazer tipo speedrun, fazendo só o estritamente necessário. É rapidinho, não demora muito. Esse jogo é divertido, uma história bem sombria, bem macabra aí. É um detetive, vai tentar solucionar um caso. Eu vou deixar só as animações principais. A conversação eu vou cortar, tá? Para não ficar muito comprido os vídeos. Então vamos lá. A gente começa aqui no meio de um sonho dele aqui. E já dei spoiler já. Os comandos é o básico, né? De qualquer FPS. A única diferença é que para correr é o L2, tá? Vamos descer aqui. Aquele portão está fechado. Vamos para a esquerda. Vamos pegar já a lamparina aí. Vai iluminar nosso caminho e a gente conseguir achar esse alicate aqui para abrir a corrente do portão. What a putrid offering. Don't fight. You have Aí tem as tutoriais, ó, vai explicando aí as coisinhas do tutorial, as teclas que tem que apertar, mas basicamente isso aí. Vamos ver a animação. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Logo depois da animação, a gente acorda do sonho, que foi todo um sonho. A gente vai estar comandando o personagem Edward Pierce, um detetive que gosta de beber bastante. Então, primeira coisa, desligar o rádio. Vamos pegar anotações aqui. A good old story of blackmail in a speakeasy. Mais um aqui. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Pegar Been a mais while um since I caderninho aqui. E não podemos beber, em nenhum momento não podemos beber esse whisky aí, tá? Que é um troféu relacionado, a gente tem que passar o jogo inteiro sem beber nenhum gole de whisky. That's Ok? correct. Então não esqueçam, não bebam. Vamos atender o telefone. Aí a gente vamos investir todos os pontos aqui em visão. Beleza? E já ganhamos nosso primeiro troféu. What's wrong? But are those... Logo depois, vamos ter uma animação e vai chegar um senhorzinho aí. Se não me engano, o nome dele é Jacob. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele vai dar o caso que a gente vai atrás, que é o caso da Sarah Hawkins. Sir, I came here Ah não, on esse the é o advice of a Stephen person Webster. whom I hold in high esteem. Jacob é outro. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool.
Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my... I can't... She would... But if you... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. A warehouse on Depois Dark. vamos examinar o quadro. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Já vamos ganhar nosso segundo What's this symbol? troféu. on the man's chest? It's as if Ex Oblivion. Sarah. So, Mr. Peart, The sender's label mentions warehouse. that's right. And you think you're... That is what you go to doc. I think I'm beginning to understand. Beleza, vamos encerrar a Quiet down. conversação aqui, não precisa ficar batendo papo, só se Artist vocês dog are quiserem only correct. se aprofundar mais na história, daí quando vocês forem jogar, vocês Thank you, Mr. Pierce. escutam a história toda aí. Eu não vou me atentar à história agora, mas é no detonado mesmo pra gente ganhar a platina, ok? But it's not like I have a Eu vou choice. deixar as animações, que eu acho legal as animações, mas a conversação eu vou cortar rapidinho. Dark water. Pegar o Dark Atlas water aqui. is off the coast of Boston. All I have to do is go to the port. Vamos pegar, a I gente tem que wonder pegar why todos I esses still vidros take azuis, these things. também tem um troféu relacionado a ele. E vamos pegar esse caderno de medicina. Feito isso, já podemos sair. Vamos ganhar nosso terceiro troféu. Caso Sarah Hawkins. E já vamos para o capítulo 2, que lá foi só o capítulo 1. We're almost there. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce.
Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should James aí interest you. até a casa. Understood. A gente pegar For a alguns look around the itens docks. importantes aí. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in Falar truth, you're com ele, likely to vamos be pegar aqui disappointed. manifestos. When you're done, come Esses join me on the papéis deck. aqui. Esperar terminar de These falar. manifests are signed by Charles Beleza. Hawkins. That's all I'll get from them. Próxima sala, vamos pegar livro aqui. This Mais man and uma Fitzroy foto could aqui. be twins. Tem mais uma gaveta ali pra gente pegar também. Papel ali. I wonder what Captain Fitzroy has got to say Conversador. about this E vamos conversar novamente com o James. From here, Ice, the hardworking, even the ant. It's you who... Oh, tell me what I can do to help. Your manifests have been blacked out. Yeah, I don't remember. And why... You mean that the... I know that Charles Hawkins was... And the island... Indeed. So where... Well, from although... With whom? I'm looking for where... Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that's... I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Agora vamos direto pro bar. Não esqueçam que vocês não podem beber, tá? Pra ganhar o troféu. E aqui a gente vai entrar só pra ver essa animaçãozinha. Vamos pedir desculpa pro barman. E vamos sair, pegar um papel que tá ali na parede no quadro. E vamos sair já, ok? Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information. I prefer... Speak then. That'll be all for now. The miraculous catch. Apparently,
The most significant event of the last 80 years. Agora vamos seguir ao fundo. Vamos tentar abrir um cadeado. Esse jogo tem um problema. Se você fizer uma ação e não conseguir, ele grava por cima. Então a gente vai tentar abrir o cadeado. Esperar alguns segundos, ó. Não deu, a gente aperta o Options e já recarrega o último checkpoint, ok? E vamos tentar de novo. Não deixa terminar essa animação inteira, porque se você terminar a animação inteira e ele não conseguir abrir o cadeado, vocês vão ter que começar do começo de novo para poder pegar, ok? Aqui era para ter uma nota, de vez em quando tem, de vez em quando não tem, mas tudo bem, dá para platinar do mesmo Hello, old jeito. friend. Pegar essa garrafa de bebida. Vai ter uma outra parte que a gente vai ter que fazer o mesmo esquema do checkpoint, porque a gente ainda não tem pontos suficientes de destravar cadeados, as fechaduras, essas coisas, porque a gente está no começo do jogo, entendeu? Então a gente tem que fazer esse bugzinho aí da gente ficar tentando. Eu tinha que tentar umas 2, 3 vezes até conseguir abrir o cadeado. Só não esqueçam de não deixar a animação terminar. Se terminar o jogo, salvo automaticamente, vocês têm que começar de novo, ok? Senão vocês não conseguem entrar nessa salinha aí. Então beleza, vamos prosseguir aqui. Já estamos com a garrafa agora de bebida. Podemos ir nesse sentido aqui reto. Vamos falar com os capangas ali, os segurança, que não vão deixar a gente entrar. A gente vai ter que criar uma distração para eles. What's with you wandering? I've got to enter. No, I don't give it. No, we don't give a damn. I bid you, gentlemen. You live here? Why did you... We saw... Yeah. I risk that. There's you... Wait. Quiet. What brings... The two guys. There... Agora a gente vai conversar com esses e vamos dar a garrafa de bebida para eles. Eles poderem criar distração lá para os outros capangas ali saindo dali. Isso vai render um troféuzinho pra gente também. Dark Water não tem lei seca. Ok? A gente pegou mais a bebida, mas é pra isso mesmo. Vamos continuar aqui. Olha lá, os capangas já saem de lá. Mas a gente não vai pra lá primeiro, vamos pra esse lado aqui. Entrando aqui à esquerda, vamos pegar 3 peças da roldana ali, para a gente conseguir abrir essa comporta. Aqui primeiro a gente pega a alavanca. A handle. It must come from these old winches. Vamos pegar a trava aqui. This ratchet device seems to be usable. E a engrenagem desse lado. Para acender a isqueira é só apertar o triângulo, ok? Rusty, but in working order. Vamos subir a escada. E aqui vai ser o mesmo esquema, a gente vai montar as 3 peças aqui e vai girar. Se a gente girar, vocês verem que ele está fazendo força, ele não vai abrir, já reseta o checkpoint. Agora se ele virar molinho ali e abrir, aí está certinho. Vocês vão tentando até dar certo, ok? Não deixa a animação terminar, se terminar ela salva, você tem que voltar no começo para fazer tudo isso aí. Beleza? Ó. Forçou ali, ó, não abriu, já vamos resetar. E não vai adiantar. Eu tô cortando os loads aqui para ficar chato para vocês. Agora vai dar certo. Ó, girou uma linha, abriu a porta, tá tudo certo. Aí fechou. Agora vamos entrar lá. Vamos ter uma animação. Esse gás verde vai
criar uma alucinação aí no Edward. Curtão aí. This is primitive. Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Agora, quando aparece esse negócio, essa névoa aí azul aí, parece que tá congelando, a gente aperta, segura R2 L2, e a gente vai entrar em um modo de tipo reconstrução da cena What do happened crime, here? entendeu? Cada pontinho desse que aparecer, a gente só clicar e ver o que acontece. Who has Vai enough falar money alguma to buy coisa e tal. painkillers? But it smells as bad as Só it ver todos looks. os pontos. Na hora que Can't aparecer sleep. de novo, vai aparecer o tutorial ali falando que você pode apertar. Aí a gente volta no normal. Is this one of Aí. Sarah Hawkins' É mesmo. paintings? Aí já mostra ali o tutorial, apertar L2 R2. Então a gente já sai desse modo de investigação. E já vamos seguir o capítulo aí. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! The Hawkins case has been wound up. Let the dead rest in peace. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate All right, can you explain what this painting is doing here? this. It was in the... So you can... I'd like to go... Of course. Come on. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do.
Passamos para o capítulo 3 e ganhamos mais uma conquista. Estranha casa de Paraíba. Vamos, Jardim da Mansão de Hawkins. Eu não vou comentar muito nesse vídeo, eu vou comentar mais as partes importantes mesmo, para não ficar chato vocês escutando meu blá blá blá. Ok, mas é só seguir o que eu estou fazendo, pegar os itens e tal. Não tem segredo, é sucesso a platina. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you. Why not? You can... Right. Let's go. $1693. This house is much older than it seems. Poor kid. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still... I must say... So did... Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's dead. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. The caretaker takes great care of these graves. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe, and let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? But me? Why would you not want me to help understand? I've got nothing to hide. Tell me, and no baloney. The police report
Webster is his... He wants to The mansion isn't safe. You would break your neck. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure... The sooner I carry out my investigation, after which you'll... I like, but I have a better idea. Silas! Officer Bradley, Do something, Bradley. Or this story will have a nasty ending. I vouch for him, Silas. He's working with us. We have reason to believe... Impossible. I would have seen it. Better safe than sorry. Depois de Now convencer let us esse in. I promise to keep velho an aí eye on this one. a dar a chave pra gente, a gente ganha mais um troféu terrível ancião. Let's see what more I can learn from this mansion. Ganhamos a chave de entrada de serviço. Stop bothering me. Pierce, shall we enter? Let's take a look inside. I'm with you. Follow me. I know the place. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Sempre que aparecer essa animação, tipo, congelando, a gente vai entrar no modo investigativo. What kind of Vamos ver meat todos is os this? pontos que tiver. Quando aparecer de novo o tutorial, só sair do modo investigativo. This Ok? place is for the Sem head of the segredo nenhum, family, é bem tranquilo. Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family. Well, we don't... Let's see if I can find something the Silas cops managed to missed. bring the fire under control, but it was already too late for the Hawkins. The child's corpse left a trace. Where are the others? Did it stop at the time of the fire? They had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Did someone escape the fire? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Blood. This lamp was thrown. This was no accident.
This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire. I suspect a crime of... You sure? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb. Vamos investir mais em visão, vamos deixar no máximo a visão. Depois o próximo a gente vai investir em investigação. A investigação é importante para abrir as fechaduras, ok? Então vamos deixá-la no máximo também. Anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. A crowbar could prove useful. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? The boys' room. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer, Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Essa parte, depois que vemos todas as What memórias, vamos nightmarish ganhar vision mais could have troféu. inspired them?
troféu S que se chama memória. A gente vê investigar todos esses Simon's pontos troubles desse went quarto. beyond family problems. That kid, something terrified him. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. What will her room reveal about her? A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. That's a massive dose. Was Sarah violent? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Despite what happened, they seemed to have loved each other. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Bradley? Is that you? Is anyone there? You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you.
This door was closed earlier. Where did he go? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any It looks like an old Seaway map. way out. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Seems like this came from a log. There must be a link E with the aqui vamos Seaway map. destravar a porta. As if the Passagem bookcase has secreta. been moved several Dá pra ver aí times. pelos riscos no chão que tem uma passagem secreta. E a combinação é aqui. É This só alinhar globe aquele seems to be círculo part of some com a mechanism. rosa dos ventos, aquela estrela ali, bem no meio, e já vai abrir a passagem secreta e vamos ganhar troféus. Ok? Vamos lá então. Opa, girei pro lado contrário, mas tudo bem. Dá na mesma coisa. Só alinhar aí, ó, rosa dos ventos. Já era. Quase. Doesn't Alinhar work. bem no meio. I must have missed something. Aí, agora deu certo, ganhamos mente brilhante. Troféu, uma mente brilhante, ok? Looks like it E a worked. gente vai abrir aqui a estante pra gente passar pro próximo capítulo. Well done, Pierce. Vai ter mais uma animaçãozinha. Na verdade não fomos pro capítulo 5 ainda, estamos no 4 ainda. Ganhamos lá um troféu, a caverna secreta. Secret passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already... Descendo aqui a gente vai ter mais uma investigação ali, né? And he had a direct means of entry Investigação to da the cena crime do scene. crime e tal. We must find him. What is this place? More than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. 3 Vem aqui seats. mesmo nessa mesa. Reconstituição. E vamos lá. Primeira coisa, essa mesa. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Depois vamos ver essa máscara. What is this mask supposed to represent? Esse baúzinho. Did Charles Hawkins hide something in this chest? Aqui fora. Esse pilar. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Agora que acabou, nós vamos tentar abrir aquele baú, mas a gente tem que colocar bastante ponto em investigação, que facilita a abertura de fechaduras, de cadeados, essas coisas, tá? Então não se esqueçam disso. This symbol. Senão não vai What does conseguir it abrir, mean? vai dar aquele bug lá de ter que voltar ao save e tal. Então sempre confira, pelo menos acho que você tem que ter 4 ou 5 pontos de investigação. Agora vamos descer tudo. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances.
passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. An old diary. A sad way to go. These paintings must be several centuries old. Você tem que olhar todas essas ilustrações nas paredes, tá? Isso também vale troféu. This monstrous creature must be Tem que olhar todas, tá? Todas que tiver aí. These Botão pra people interagir, lying vocês down. interagem, tá? Are they dead? Are they asleep? These buildings seem to have come out of the water. Time has weakened these structures. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. An engraved whalebone. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship. A mass grave. A table for sacrifice? Depois da queda nesse buraco, ganhamos mais um troféu, o Poço do Horror. Oh God. I gotta... Oh, I can't breathe. What's happening? Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual.
can't read Latin. Essa parte a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ir meio stealth, não deixar os malucos dos rituais aí ver a gente, tá? Vamos então por trás aqui. I feel him. Bring me more sacred flesh. Só interagir nessa parede aí, onde tem esses escritos. Again, this Só isso. primitive writing. Beleza. Não precisa interagir com esses caras. Vamos ficar aqui meio escondido. Vai passar um desses monges aí, sei lá se é monge, que porcaria é, esses caras aí do ritual. Esperar ele passar, a hora que ele passar a gente vai devagarzinho e dá a volta ali e entra pela passagem que ele saiu. Aí, vamos lá. Tem uma porta logo ali no fundo pra gente passar. CTHULHU Lenalaf Kli Nochschlag Relay Gorkanira Sigov Venia Bedach Gif Kristel Bas Natulu Lenalaf Kli Nochschlag Relay Gorkanira Sigov Venia Bedach Gif Kristel Bas Natulu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it! Charles, you shouldn't have seen this. E aqui ganhamos mais um troféu, o templo. Agora a única coisa que a gente vai ter que fazer é correr. Correr bastante. O caminho único. E sair subindo. Tá desmoronando tudo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se inscreva se vocês não estão inscritos ainda. Clica no sininho para ficar esperto que esse detonado vão ter 6 partes. Então vocês vão ficar já ligados aí se eu clicar no sininho sempre que eu postar. Vou fazer o possível de postar um por dia, tá? Mas não prometo nada. Então, um forte abraço, muito obrigado, deixa um like e um comentário. Até mais. My leg! Light! At last.